So because of comparable energy, we are observing what? Variable in the valency. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? How we can understand this ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ outermost shell ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈಗ for example if I take this as a K, L, M and N ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ outermost ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀವಿ N? Yes, sir. ಈಗ outermost ಎಷ್ಟು electron ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Valency. Okay. But here in the case of vanadium ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐರನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಕಾಪರ್, ನಿಕ್ಕಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಐರನ್, ಸೊ ಐರನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು D6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋದಷ್ಟು 2 + 6 is 8. So it will form 3D6 4S2. So ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಐರನ್ಗೆ. 3D6. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ what we can observe is ಐರನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವೀಗ? ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 4s ಇದೆಯಪ್ಪ, 4s ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ 4s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈ 4s ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? 2 electrons. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದಿದು? 3D. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 6. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಈ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು KL MN ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಎನರ್ಜಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3D ಮತ್ತೆ 4s ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಂಪೇರಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಕಂಪೇರಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡದು ಎನರ್ಜಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎನರ್ಜಿದು ಮತ್ತೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಈಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಗುಂಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಗುಂಡಿ ಒಂದ್ 3 ಅಡಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಾಟಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪುನಃ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಜಂಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪೇರಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದೆ ಶೆಲ್ ಅವೆರಡ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಕಂಪೇರೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಂಪೇರಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ,
ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ 4s2 ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. There is a chances of this electron which is present in the 3D also getting participated in the bonding. So ಅದು ಕೂಡ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ನ ನಾವು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು, ಈ ಶೆಲ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್. ಅದ್ರ ಹಿಂದೇನೂ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೇನೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ? ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಿದಾವೆ ಶೆಲ್ಗಳಿದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊರ್ಗಡೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಅದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್. ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್, ಆಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶೆಲ್ಲು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶೆಲ್ಲು, ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಯಾರಿಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲುವೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು, ಇದು 4s, ಇದು 3D. 4s ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಾವೆ, 3D ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಈ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರುವಂತ ಇವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಾಂಡಿ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು? ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2 ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು 4. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೇರಬಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಮುದ್ದೆ ತಿಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಮುದ್ದೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ತಿಂದಿಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕ್ಷಿತಾ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೈನ್, ಶೇಖ್ ಶಮೀರ್? Did you people understood? No sir. No sir. Did you people understood or no? ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ we see one video and then we'll come back. ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತದೆ.
Understand a few concepts related to atoms, let's begin with two simple elements, hydrogen and helium. Apart from the difference in the number of electrons and their structure, can you tell me another difference between these two? Yes, the most important difference lies in the fact that hydrogen is capable of reacting with several other elements, while helium never really does. Helium is a quiet, unreactive element that does not participate in reactions. But have you ever wondered why? What makes helium and many other elements also like neon, argon not participate in chemical reactions? And another question we would have is what makes other elements react spontaneously with each other? The answer is valency. Yes, one of the most important factors for reaction is the concept of valency. But before that, let's have a look at an important concept called the electronic configuration. Now, what could this be? As the name suggests, electronic refers to electrons, and the term configuration literally means arrangement or layout. That means the electronic configuration of an atom is the arrangement of its electrons in the shells. As simple as that. There are two facts that we need to recall. First, the innermost shell, or the first shell rather, has a maximum of 2 electrons that can be accommodated in it. Secondly, from the second shell onwards, whichever is the outermost shell, it can accommodate a maximum of 8 electrons. In simpler words, outermost orbital can contain 8 electrons at max. This state is called as the octet state. The term originates from the Greek word octa, which means 8. The octet state is considered to be a stable state. Let's understand this in a simple way. You love chocolates. Now, if there is a bag of chocolates kept open before you, how many will you try to grab at once? Needless to say, you will try and take as many chocolates as your hand can accommodate. That means the maximum number of chocolates is what anybody will wish for. Now, what have chocolates got to do with electronic configuration and valency? Let's understand the relation. As a part of human tendency, we will try and grab the maximum number of chocolates using our hands. Similarly, the atoms would want to have maximum number of electrons their shells can accommodate. That means if it's just one shell like in the case of hydrogen or helium, then the atoms would want to have 2 electrons in it. That will be the outermost shell of the atom. This will help them achieve a stable state. Similarly, for all the other atoms having more than one shell, it's obvious that they will wish to have 8 electrons in their outermost shell. And why is this so? That's correct. It's because the outermost orbital of any atom can accommodate a maximum of 8 electrons in it. That is the reason why all the atoms of various elements are in a constant struggle of attaining 8 electrons in their last shell. That is, achieving the octet state. However, it's not possible for all to have 8 electrons in the outermost shell. Imagine the case of oxygen. It has a total of 8 electrons. So can we just have one orbital around the nucleus containing all the 8 electrons? Absolutely not. In fact, according to the rule, we have to fill 2 electrons in the first and the remaining 6 electrons in the second shell. Because the capacity of the first shell is to accommodate a maximum of 2 electrons. So can we say that the electronic configuration of oxygen is 2,6? That's right. But now this indicates that oxygen does not have 8 electrons in the outermost shell. So how will it achieve its stable state? What can be done to have 8 electrons in the outermost orbital? Yes, oxygen can borrow or share electrons with atoms of other elements, right? Absolutely. This is how chemical reactions happen. Wait a second. Are we saying that chemical reactions occur because atoms of various elements give or take or share electrons between them? That's correct. And is this how compounds are formed?
Absolutely. The giving or accepting or even sharing of electrons between the atoms of elements give rise to formation of chemical bonds. This ultimately gives us a compound. Now you tell me, how will the atoms decide how many electrons are to be given or accepted? How will they understand that electrons need to be shared with the other partner? Who decides all this? Well, the answer to all these questions is the concept of valency. Let's understand this important concept in detail in the upcoming video. ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಅದ್ರದ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿದು. Yes, sir. ಓಕೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? Valency of sulfur. 1. 2. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2. ಕ್ಲೋರಿನ್ 1. 1. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹುಡುಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಡುಕಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? Sir, ಯಾರು ಹುಡುಕ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಮಾಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 20 ಬರೀರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಸರ್, ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. 2 ಸರ್. 2 ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, 2 ಬರುತ್ತೆ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೀಸಿಯಂ 2 ಸರ್. ನೋ 1. 1. Yes. Cesium 1. Yes, 1. Valency of argon 0. 0. Yes. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಟರ್ಡೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಬರೀತೀವಿ ಸರ್. Why does bond formation take place? Can you give me the answer? Yes, it takes place because atoms are always in a constant struggle to reach the stable state. And what is this stable state? Well, if the atoms have only one shell, then the stable state is achieved when 2 electrons are present in it. And if the atom has 2 or more than 2 shells, then the stable state is achieved when the outermost shell contains 8 electrons. It's called an octet. But the stable state is seen only in case of a few elements. We know that elements like helium, neon, argon, etc. have atoms with such desired electronic configuration. But what about the case of atoms which do not have this octet? Yes, they will participate in bond formation. That means they will either give or take or share electrons. But wait, who decides how many electrons will participate in the bond formation? Or who tells the atoms if they've to give or take electrons? Well, the answer to these questions is valency. Let's understand this concept in detail. In simple words, valency is defined as the combining capacity of an element. Now, what exactly do we mean by this? When we say combining capacity, that means how much can an atom bond with another atom? Does that mean how many electrons can be given or taken or even shared? Yes. Thus, the capacity of an atom to give electrons, accept electrons, or even share them in order to achieve the octet state can be termed as its valency. And what about the case of elements with just one shell? That's correct. Trading of electrons is carried out for attaining 2 electrons in the outermost and only orbital in such atoms. Let us take simple examples to understand this.
In case of hydrogen, we have just one electron in the outermost shell. That means it has to somehow add one more electron to the outermost shell. Thus, we find that the valency of hydrogen is 1 as it accepts or sometimes even shares electrons with atoms of other elements. So can you tell me the valency of oxygen now? The electronic configuration of oxygen is 2, 6. That means it has 6 electrons in the outermost shell. So how many electrons are needed to complete the octet? Yes, 2 electrons. Thus, the valency of oxygen is 2. It accepts or takes 2 electrons from other atoms for completing the octet. Now tell me, what will be the valency of magnesium? We know that magnesium has 12 electrons. That means the electronic configuration of magnesium is 282. So how many electrons will be needed now? 6? That's correct. And that's what we're able to see. 6 electrons are needed to complete the octet. But which atom will give away 6 electrons so easily? Is it even possible? Not really. Then how will magnesium complete its octet? This is where the concept of donating electrons comes into the picture. If managing the gain of 6 electrons is difficult, then can it think of giving or donating the 2 electrons? Yes, absolutely. So if magnesium gives away 2 electrons from its outermost shell, then we say that the valency of magnesium is 2. That means it's not only about how many electrons can be taken, but also about how many electrons can be given by the atom. That is how we calculate the valencies of various elements. Now, to understand the concept better, let's take an example of elements forming one compound. Maybe we can think of sodium chloride. For the formation of one molecule, we need one atom of sodium and one atom of chlorine. What are the valencies of each, by the way? Sodium has the electronic configuration 281, while chlorine has an electronic configuration 287. Before I tell you what happens, I want you to give it a shot. What do you think will happen? Doesn't this indicate that sodium will donate 1 and chlorine will accept 1 electron to complete their respective octet state? Yes, that's absolutely correct. And that is what helps in the formation of sodium chloride molecule. Chlorine needed 1 electron which it got from sodium, and sodium gave 1 electron as it was the easiest way to achieve stability. So the valency of both sodium and chlorine is 1. Does this mean that only elements having the same valency always combine together to form a bond? Not really. Just take the simple example of a water molecule. We have seen that the valency of hydrogen is 1 while that of oxygen is 2. Here, hydrogen needs 1 electron while oxygen needs 2 electrons. Both need electrons. So how do the atoms combine in this case? How will the bond formation take place then? Well, they will both share electrons with each other. But how? It's not that straightforward. We will understand it in one of our future videos. For now, we have to know that one atom of oxygen combines with 2 hydrogen atoms to give us 1 water molecule. This is how atoms with different valencies combine with each other to form compounds. Now that we know how the concept of valency works, let's have a look at how the atoms come together to form independent units. Let's discuss the concept of molecules in the next video. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ವೇಲೆನ್ಸಿಲಿ? ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ. This here. So hydration ಅಂದ್ರೇನು? When a molecule has water molecules attached to it, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ
ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಸೇ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನಾವು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್. ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, H+, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ H3O+, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು H3O+ ಅಥವಾ H+, ಇವೆರಡು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ OH- ಅಯಾನ್. ಸೊ OH- ಅಯಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. H+ ಅಯಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ H3O+ ಅಯಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ DE ಅದನ್ನ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ D and E to this, ಈ ತರ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು DE ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಅಂತ. ರಿಮೂವಲ್. ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್. ಏನ ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕೇಳಿದೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಡಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so with this I'll stop the class and